you have like from different backgrounds. So how we will proceed about the class is, I have 3 components in the class. We'll speak about that first. First, we'll try to understand the basics of data science and why we need to understand data science. Please understand, before knowing what and how, you guys have to understand the why. Because when you understand the why, then only you will be able to appreciate okay, this is why this thing has appeared. If you are not able to appreciate the why, a simple example let me take. You guys want to develop solutions and softwares. Today there are thousands and more than thousands of tutorials available in the net, which if you guys type, you will get the what. But that's what everyone knows. What is our basic philosophy or basic catch here will be, we'll appreciate why data science, why it has been, and you guys want to know that data science is a buzzword now, but it has been practiced since past 50 years. I'll give you the analogy and all, why it is. But please, at any point of time, if you guys are not able to understand anything, just ask me why before we proceed into that. So that is the first fundamental. We'll try to understand concepts first, then we'll have hands-on session. Plus, it's a very important thing which I believe is the engineering aspect. So when you say computer science, we never say computer science. It's like computer science and engineering. So there's a science part to it, and then there's an engineering part to it. So engineering part is mostly the deployment. So can I ask one question to all of you? Like, how many of you use WhatsApp? Like, raise your hand. Everyone here. Everyone use, sir. And what is the basic functionality of WhatsApp? What do you understand when you say WhatsApp? What do you understand? What's going behind the scenes according to you? Yen nadita ide WhatsApp andre yen nadiyutte nim prakara ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ? No, we don't know. No. I'm not talking about the engineering or the computer science behind it. What does WhatsApp basically do? Communication part. This is the one of the communication part. We send the message and we get the message. Yeah, perfect. So that is how you can say is the engineering portion. Like, the communication model is the engineering portion. But can you tell why WhatsApp is profitable? Especially the commerce guys. Let's try to understand that, because data science has a big role in it. I'll reveal that why. But why WhatsApp is profitable? We all use it for free, right? Yeah. Please guys, come up. Like, tell me. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಚಾಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೈ? ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸದು, ಹೌದಾ? ಫೀಚರ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಎಲ್ಲಾನು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಆತರ ಬಂದಿದೆ. ವೈ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಅದ್ ಕೀ ಏನದು? ಬೇರೆ ಆಪ್ಸ್ ಗಿಂತ ಈ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೀ ಫೀಚರ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಯುನೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಚರ್? ಏನ್ ಫೀಚರ್ ಅದು? ಬೇಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಬೇಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. No, that too we can do in Facebook Messenger also. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು. ವೈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್? ಹೇಳು ಧನುಷ್, ಹೇಳು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಅದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. I think ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೀಚರ್. ಯಾಕೆ ಜನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಲ್ಲ? ಏನ್ ಈಸಿನೆಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಏನು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾ, ಸ್ಟೇಟಸ್
Status, yeah, because that's the one You she guys have uses a lot. today you guys have Instagram and Facebook also, so those are functionalities. But just try to think why, like what data science angle WhatsApp has that today it has acquired the whole market. I would like to have an answer from the commerce guys. It would be really great. ತೇಜು ಯೋಚನೆ ಏನಾರು ಹೊಳಿತಾ? ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಫೀಚರ್. ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ? ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸಿ ಅಂತನಾ? See, Facebook also has good accessibility. Messenger, you have. This is for personal use, no? So Facebook also we use personal, na? Come on, guys, argue with me. Try to give me points so that. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಗುಂಪಿಂದ ಏನೋ ಉತ್ತರ ಬಂತು. ಹೇಮಂತ್, ಚಂದನ್, ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ. What did you say? Hey, no, you said something else. You said. I heard something else. Data ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಾ? Okay, guys. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈಸಿ ಅದು. Interface is easy. Okay, Both Rakshita. are, yeah, interface okay, interface wise, but both like Facebook Messenger, Insta, all have similar and comfortable like interface. Nobody has a difficult, like anybody can operate. Rakshita, tell me. With single app, we can have many things like chatting, video call, status, normal call, and taking some photos like sending fast viewer mount. Many features into one app. That's what you're trying to say? Yeah. But by the way, don't you think we have like what you can say other video call mechanisms which are there in other tools like Gmail and all? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಡಿನೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಇಂದ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಒಂದೇ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಬೇಕು. I think she got the answer. She is saying for all other apps, you can log in from other systems and all that you do, but your WhatsApp is tied to one phone and one number. Atara ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ? That's what you're trying to say, Bindu? But I think you can go, okay, but today we have WhatsApp application which you can transfer in laptop also. Web Just try to download web.whatsapp. Open the laptop. Web.whatsapp. So that also will work. Okay, guys, okay, that's great. You guys gave really like nearby answers and I really appreciate you guys tried. Now let's try to understand it from the data science perspective. Let me share my screen. End-to-end encryption. ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಪುಟ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. So let me start. I just wanted to, why I raised this question is because of the paradigm I wanted to induce in all of you why data science is important. See, you 16 people or 20 people will learn like really good data science. We will do a lot of coding and project here itself. But before that, what is really important is you guys need to understand why we are really performing data science. Now I will tell you why. So let's officially start the session. And you guys know what is data science? I was about to ask you because that word itself is new to them. You have to start from there. I was about to say. Yeah. I had it, ma'am. So all right, sorry. What is, so you no issues, ma'am. So what is data science? Like, can you guys just forget the WhatsApp part for 1 minute and try to answer me what is data science? And then I'll try to connect this and make you guys understand why data science is so important. ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೇಳಿದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದೀರಲ್ಲ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದೀರಾ, ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಡೇಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಂದು, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಏನು
ಒಂದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಡೇಟಾ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇಕಾದಾಗ ರಿಟ್ರೀವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? DBMS, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? Database management system. Okay, that's all they know about data as of now. Okay, so guys, whatever points you told, they are the tools and techniques to actually implement and store data, then actually gather knowledge out of it. But what is actually data science is, it has basically 3 stages. The first one is your data. Data can be of any type. Take it any data, like your images, your phone numbers, your email IDs, and then your transactions, like you are doing bank transactions, so your bank IDs. So whatever you can think of which has some kind of information from which you can extract some information is a data. Now there comes another thing which is called the knowledge, or we can call it also information, but from data there has to be something called as knowledge has to be extracted. But still knowledge is not sufficient. I'll give an example. Let me just complete. So after extracting knowledge, you guys have to have insights. Now let me connect with you why I asked WhatsApp. WhatsApp is a $1 billion business today because of one big insight. That is, all other platforms use email IDs. WhatsApp uses mobile numbers. Now think why it is profitable. I can, like the commerce guys can also like you guys can go and Google today, venture capitalist. There is a term called venture capitalist. So these are small funding agencies which actually invest money into companies and then extract profit out of it. WhatsApp, till now, WhatsApp in the history of venture capitalism is a single company which has given 150 times returns just based on one single insight. Majority of the people, like the third world countries like India and like our nearby countries where the population is really high, people are not today, even my parents are not comfortable using email IDs, but they have a phone number. Majority of our people have a phone number. Today you go to anyone, they will have a phone number, a small decent smartphone and an internet pack, all thanks to Reliance. Now this particular action, which is called email ID to phone number, they just shifted their market from email ID to phone number. And then you guys, what you guys said, we need, like what you can say, good interface, then we can give status. Those are all add-ons you can put. But before doing all this engineering, there has a fundamental decision has to be taken. A fundamental action needs to be taken. Key, can we have a good market? Do we have a good market where we can do something different, which is actually convenient for the population? Now they have a phone number and they're able to, they launch the platform on it. And now it is viral. The rest is history. You guys know how famous WhatsApp is. I think out of this 16, including ma'am and me, there would be anyone who doesn't have a WhatsApp. So just think, in a population of our country, how many people will be using WhatsApp? And think the kind of business. So it is free now, but to use that app, you're giving some amount, you're using some amount of internet. For that, you have taken a package. A portion of that package goes as a profit to WhatsApp. Oh, okay. Let me translate this quickly. Hold on, Abhishek. So, ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ? ಎಸ್ ಭಗಿನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ದೆಂತ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇನ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷನ್, ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಾ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್.
ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕೂನು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕಿದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರುನು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಇದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡೋರು ಇದೀರಾ? ನೋ ಭಗಿನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೇನೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸವ್ರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರವರ್ಗುನು. ಆಯ್ತಾ? ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಮಾಮೂಲಿ ಫೋನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನ ಇದೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ ತರ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇದೆ. ನಮ್ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ದೇಶಗಳು, ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ದಿರೋರ್ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕುಡ್ ರೀಚ್. ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ಆತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ? ನಾವೇನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ವಾಟ್ಸ್ಆಪಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 150% ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 10,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 15,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ 150% ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. More than ma'am, one second, just to compare, more than Google and Amazon and Yahoo, like how much venture capitalists have invested. Yeah, WhatsApp, based on this one single insight, ma'am, just one single insight, it was able to give more than 150x. They were able to return like 40, 30, but it just broke all the records of venture capitalists. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಈವನ್ ಗೂಗಲ್, ಏನದು ಯಾಹೂ, ಇದರದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆಝಾನ್, ಅವ್ರಗಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತಂತೆ ಅದನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಂಡವಾಳನ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೈಡ್ ಟು ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ ಫೀಚರ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಮಿಕ್ಕಿದವರಿಗಿಂತ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್, ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮತ್ತ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕಿದೆ ತಾನೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಡೇಟಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಡೇಟಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನು ಡೇಟಾ ಕಂಪನಿ ಅವರು, ಈಗ ನೀವು ಜಿಯೋ ತಗೋಬಹುದು, ಏರ್ಟೆಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಡೇಟಾ, ನೀವ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋತಿರೋ, ನೀವ್ ಎಷ್ಟು GB ಡೇಟಾ ತಗೋತಿರೋ, ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡೇಟಾ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇ ಪೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟು, ನಾವು ಮಾಡೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yeah, so that is the key feature, that they use telephone and not an email ID. Okay. So now, as you guys can see, right now you guys might have got a feeling like what is data science somehow. Now let's just try to understand from this same example, what was data here, what was knowledge here, and what was insight here. So simple thing, data was like different platforms are there, and based on that they understood like, okay, this platform has email ID,
this platform has these number of users. Like how I can say Facebook Messenger has these number of users. Then there are other platforms like Instagram, they have these number of users. So they gathered all this, and these are just raw data. It's in the form of like images you can consider, or you can consider it in terms of the backend phone numbers, or you can consider the metadata about the data. How I can explain metadata is, it's the data about the platform, like how many users, and then what regions these users are lying. Like, are they only residing in village area, or are they only residing in urban areas? This is simple data. Now, what is knowledge out of this? Knowledge is, okay, how many number of users we have in urban areas and in village areas and semi-urban areas. Okay, this is knowledge. And out of this, how many are using phones and how many are using emails? This is knowledge. So you are asking some basic questions on the general data, and that is what knowledge is all about. But what is insights? Insight is something which helps you to take decisions. You can consider insight as analytics. You might have heard about analytics. So analytics and insight are not two different things. They are the same. But to achieve at insight, you need to achieve at this level of insight. You have to, from the data, you need to extract the knowledge. That is how many people are staying in urban and semi-urban areas, and how many have mobile numbers, mobile phone, and how many have email ID. After that, what is insight? How many people are actually having phone numbers? Is there a majority having only phone number and a very small part having email ID? This is where you are able to draw insight. Like, you're trying to ask questions from the hidden data. And out of that one questioning, one thing struck those guys of WhatsApp, that is, that's not a platform which uses mobile numbers. All the platforms are using email ID, and mobile number is more sustainably available across all. And that is what the fundamental business model, the data model of WhatsApp. So that is what insight is all about. So keep in mind, whatever use cases or projects we will do here, we will always try to ask this three fundamental questions. What is data here? What is knowledge here? You can consider it knowledge or you can consider it information. Both are same. They are not different. But it's like you guys say, okay, I am good at physics. You have good knowledge of physics. So what? But you have good knowledge of physics, and using that physics, you're able to solve a problem of, say, how you can launch a rocket. To launch a rocket, you guys need to understand how the propulsion is happening, or how the fireworks are happening, and how the pull and pull off is happening, the mechanism. That is where you are doing the insight. How I can say the analytics part. The same way it applies here. Like what questions we can ask based on the data, so that we can come up with a insight, or we can come up with a decision, or we can come up with the analytics by saying that, okay, this will solve a problem. So in WhatsApp, what problem got solved is the reachability and the, what I can say, the, not reachability. First is reachability. The second part is the convenience for the customer. Convenience of the customer. The problem of every consumer is convenient with using WhatsApp with just one mobile number. That was the one problem they solved. And now they are like $1 billion industry. So guys, keep in mind, we need to segregate all the project and see it from three lenses, that is data, knowledge, insight. If someone asks you what is data science, no need to remember a definition or something. Just try to understand data science is all about transforming and solving a problem from the stage of data to insight. Once you get the insight, then you have your engineering and all your skill sets, where you will code, where you will build applications, you will launch it. But that should go in a right direction, and that direction is given by your insight. And insight comes from data. That's why this thing is called data science. So, yeah, ma'am. Yeah. So ಮಕ್ಕಳ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಬಟ್ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದು ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಡೇಟಾ ಇಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? SQL ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, SQL ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಡೇಟಾನ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇನ್ಸೈಟ್, ಈ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಮೊದಲು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮಂಚೇಗೌಡನ್ ಕೊಪ್ಲುನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದೊಂದ್ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರಿದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು, ಇವರು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದಾರ ಅಥವಾ ಓದ್ತಿದಾರ, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಡೇಟಾ ತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ? ಡೇಟಾ ಇಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ತರದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೇಟಾ ಇಂದ ನೀವು ಡೇಟಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ ಮಂಚೇಗೌಡನ್ ಕೊಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 5,000 ಜನದಲ್ಲಿ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು, 10th ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗಿರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು, ಹುಡುಗಿರೆಷ್ಟು? ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದ್ತಿರೋರು ಎಷ್ಟು, ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಿರೋರು ಎಷ್ಟು? ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, 2 ಸ್ಟೇಜಸ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು? ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಷ್ಟು ಜನದ 5,000 ಜನದ್ದು ಮಂಚೇಗೌಡನ್ ಕೊಪ್ಪಲಲ್ಲಿ 5,000 ಜನದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಇಮೇಲ್ ID ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಅದು ಡೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಮೇಲ್ ಇಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಫೋನ್ ಇಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಇಮೇಲ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಇಮೇಲ್, ಇಷ್ಟು ಫೋನ್. ಈ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಇಮೇಲ್ ID ಇದೆ? ಈ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇಮೇಲ್ ID ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇರಂಗಿದೆ, ಇಮೇಲ್ ID ಜಾಸ್ತಿ ಜನದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ 10 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ, ನೀವು 5,000 ಜನ ತಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನದ ಹತ್ರ ಇಮೇಲ್ ID ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ 5,000ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4,500, 4,500 ಪೀಪಲ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇನೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ. ದೆನ್ ಕುಳಿತು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಮೇಲ್ ID ಜಾಸ್ತಿ ಜನದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅನಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಈ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಏನು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ. ರಾ ಡೇಟಾ ನೀವೇನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಹಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು
ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಟು ಇನ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ವರೆಗೂ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ವಾ? ಹೋಗಣ್ವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಎಸ್ ಭಗಿನಿ. Yeah, I think we should proceed. Okay. So before going into the next slides, I want to put one more use case, which again will help them to think. So one more use case is, just take the use case of IRCTC website. How many of you have gone to book your ticket to the railway station? Tell me, within the past 5 years. Or your parents have gone to book. Is there any like scenario where you have gone and booked your railway tickets in the railway station, until and unless it's an emergency? Like ma'am, ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ IRCTC Indian Railway, yeah, railway booking. ರೈಲ್ವೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡವ್ರು ಇದಾರ? ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿಗೆ. ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋದಂಗೆ ಒಡಿಸ್ಸಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಳಿತಿದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ 2 weeks 3 weeks 1 month ಮುಂಚೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೋತೀವಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ತಾರಾ? ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿದಾರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ನೋ ಭಗಿನಿ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್. Okay, this is you are saying from the user side ki okay online, but now think from the IRCTC management side. Before launching their website, what decision they have taken so that they will not go in loss, because there's a big infrastructure at the back end to manage the website, and they need to pay a lot of money to balance, actually like maintain it. So the major decision they needed to take was, is the behavior reversible? Reversible means they launch the website, and after launching the website, will there be a majority of people still be going to the physical station and booking tickets? Will there be a scenario like this? So they wanted to verify this. Now see how data help them achieve this conclusion. 80% of the population will not go back. They will stay in the online platform and book the ticket. Because if they don't stay in the online platform and book the ticket, then that will not give business. And if that not gives business, then it's waste. And because of this, if they don't take this decision based on data, then they might go into a lot of loss, like crores of rupees will be in loss. So now the first question they asked, just simple like WhatsApp, one insight: mobile number is convenient with a lot of people. The same way, is the behavior reversible with a lot of people who can go back to the railway station and book the ticket physically? The answer was no. Out of the population which booked online ticket, 80% have never came back to book the tickets in the platform itself. They have done it online. And this is called the reversible behavior theory. They confirmed this with doing was, first they launched the website, and then they collected the data, the backend data. Then they tried to tally it, ki how many people are actually have booked the tickets online in the past 6 months, have booked the tickets again going to the platform. And after confirming it for a amount, say they did a pilot test for a 3 month or 4 month,
They came into a conclusion that actually our website will kick off. It will actually sustain. So here one more use case, that is the IRCTC website. The behavior is not reversible. If it is reversible, then then the business model does not hold. So this is one like great use case where data gave them the insight that people who are booking tickets on the online platform are actually not going to the physical station to book tickets. So this is the insight, and the data was their booking data, like what they were booking, like where they are booking initially, on the online platform or on the physical station. So yeah, so this is one of the. Okay, ನಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. So when I think in between I got distracted. I got couple of things also got distracted. No issues, man. So what exactly was the thing before? So I understood that they analyzed the data and they came to know that if the ticket that was bought has to be reversed, has to be cancelled or has to be reversed. Then no, man. No, not that. Behavior reverse means earlier, before the IRCTC website came, people used to go to the station and book the tickets manually, physically. After they launched the website, the people, they are booking it online. Correct. So what they wanted to understand is, after launching the website, the people who are booking it online, are they leaving this online platform and again going and booking it in manually? Okay. So the reversal of the behavior again. Because ma'am, if they launch the website and people started reversing, then it's a big loss, because website has a lot of logistical cost, infrastructure cost. So data gave them the insight saying that 80% of the people who, say suppose 100 people booked it online, and after 6 months they again checked, 80% of the 100, like 80 people are still booking it online. 20 people are going back and booking it physically. So this says that at least they are able to retain 80% of the customer. Okay. So the reversal of the behavior, and this they checked across a period. Okay. So for IRCTC also, this is a fundamental use case where our Indian government applied data science and actually did a pilot test, saying that, okay, if we launch this website, people are going to stay on the website and book tickets here. They're not going to go to the manual ticket booking counter. So this is where one fundamental like use case for data science. This is also. Okay. So ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಒಂದ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಷ್ಟನ, ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಫೋನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಬಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಎರಡನೇ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೀ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೇಟಾನ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬುಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನರ ಕಿವಿಗ್ ಬೀಳಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಓ, ಇವಾಗ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಕೂತಿದ್ ಕಡೆನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಪ್ ಕೂಡ ಬಂತು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು.
ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 100 ಜನದ್ದು ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು 100 ಜನ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲಾಗಿನ್ ಆಗಕ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 months ವರ್ಗು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪದೇ ಪದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರದ್ದು, ಆಯ್ತಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಪಸ್ಸು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು 6 months ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವರಿಗೆ 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 80 ಜನದಷ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ಬದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. 20 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದು ಬೇಡ, ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 20 ಜನ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೀಸನ್, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ತರ ಹೋಗಿದ್ದವ್ರು ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತವ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರಿವರ್ಸಲ್ ರೇಟ್. ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಮುಂಚೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಬಂದ್ರು, ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ವಾಪಸ್ಸು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೇಟಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ, 80% ಅಷ್ಟು ಜನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲೇ ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದೊಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? Yeah. Any doubts till now, guys? Any doubts till now, guys? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Any doubts or ಭಗಿನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂನು? ರಕ್ಷಿತಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟೆಡ್. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ? No doubt, ma'am. Hemant, Chandan, any doubt? ಏನಿಲ್ವಾ? ಧನುಷ್? ಓ, ಇಲ್ಲೇ ಇದಾನ ಧನುಷ್. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೋ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Yeah, so let's move ahead. So now let's try to understand what are the stages and then what we will be learning within the upcoming sessions. So people say data science, but actually this is what you guys do as a data scientist. You try to understand things and try to extract insights. But there is another aspect to it, that is you guys want to build good models which can do on behalf of you, which can take these kind of decisions. So to achieve these kind of decisions, there are various paradigms actually within data science. That is, we need to make machines really intelligent. And to make machines intelligent, there are two paradigms. That is, one is machine learning, one is deep learning. Understand, data science is for us. Data science is for humans. The big difference between data science and artificial intelligence is, first we understand and analyze the scenario, that is data science. We do the science first, and after doing that science, we try to take all that what we have learned and try to push it inside a code, inside a machine, inside a mathematical model. And to develop that model, there are two paradigms, that is called, one is machine learning and one is deep learning. Don't worry guys about these terms right now. We will see all of them in details, like each and every detail, starting from mathematical intuition to how we can actually practically code them and build them. All this we will see, but just try to understand right now that the fundamental difference between artificial intelligence, data science, machine learning and deep learning is that data science is the science behind extracting insights, extracting decision-making points from raw, useless data. You can consider it as useless data because until data science, it is useless. Once you extract insight, it is worth millions or billions.
But once you do this, we are humans and we can do this. But to achieve this from a computational model or a computer to do this, or as the name suggests, artificial intelligence, to make a machine intelligent, we have to make it learn. And for making it learn, there are two paradigms, that is called machine learning and deep learning. For timing, just understand that machine learning and deep learning are two paradigms. Actually, deep learning is a subset of machine learning, which helps us to make machines intelligent. The kind of insights we are drawing, the machine should be able to draw it and take decisions automatically. So yeah, that's what. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರುವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀರಾ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿದೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಗೆ ರೋಬೋಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಒಂದು US ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ರೌಂಡ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂತಿಂತದ್ ಬೇಕಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಏನಾರು ಅಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಏನಾರು ಅಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಯೂ ಟರ್ನ್, ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರರ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನಿಮ್ ಮೆಷಿನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಮನುಷ್ಯರದು, ಅದನ್ನ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. AI ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ, ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸನ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಿರೋ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. Just yeah, sorry ma'am, just to interrupt one thing. When we say machine, we can also include examples like Amazon shopping or Flipkart shopping. So when we do Amazon shopping, when you shop something in Amazon, when you purchase just one item, say I just purchased the electronic ear, in the side, Amazon will suggest me a lot of other items which I might like and end up purchasing. So that is what the recommendation system. So it is also one of the artificial intelligent application, AI application, but it is also have been coded with backend neural networks, which is learning and suggesting me that, okay, if suppose I ended up buying, so what happens is a lot of times I go to buy one earphone and I end up buying two things or three things because of those suggestions. And because of this recommendation system, which is actually learning my behavior at the back end, okay, I might like this and I have searched earlier this, or what a lot of people have already purchased earlier. It gives me recommendations based on that. And I gradually ended up buying multiple stuffs rather than buying just one thing. So this is giving more business to Amazon. So this is where machine learning and artificial intelligence is actually helping. So this is what on the more use cases where there's no machine, it's just a code, but it is able to understand that many things at the back end about me, and it's just suggesting me. Suppose sometimes what happens is we try to search, okay, what is the nearest hotel near me where I can purchase, where I can go and stay for a night in a least cost. The next moment you go and search somewhere else, you will see ads based on only hotels. Yeah. Google engine is at the back end is able to learn all this. It's a machine, it's able to learn all this artificially
and it is recommending you, okay, I need to, you can go and it's recommending me. So I have searched something and I might get end up like I get like buy something, or I just book one like a room based on those suggestions. And if I book one, suppose just think about the business. Like in India, we are like these many people, and if at once also 100 people just buy, 100 people in a day on a basis, 100 people buy based on these recommendations, then just think how much profit they are making throughout the year. Correct. Correct. So this is what the importance of machine is, man. So yeah. So machine learning and so you can like ಆಕ್ಚುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನು, ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಮೆಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಅಮೆಝಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಫೋನ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಇಯರ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ತೋರ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಇಯರ್ ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ತಗೋತಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಗೋತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇದು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ OnePlus, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ವಿವೋ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅಥವಾ ನೀವು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಡೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ಫೋನ್ಸ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಪೌಚ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತವ್ರು ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಮಂತ್ ತಲೆ ತಿಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದನ್ನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ತಲೆ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಭಗಿನಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಮಂತ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡಿ ಅದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಡೇಟಾ ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ತರ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂತಿಂತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಯರ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಟರಿಂಗ್ ಬೇಕಿದೆ, ನಾನು ಅದು ಆ ಲೆವೆಲ್ದು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟುಕ್ ದ ಡೇಟಾ, ಆ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡೆ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಡೇಟಾ, ಅದು ಏನು ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್, ಹೇಮಂತ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಟುಕ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಏನ್ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಸೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ದೆನ್ ಐ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರ್ನ ನನ್ಗೆ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಗಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಥ್ರೂ someone else I got connected. See, insight part ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ today we are here where we can get such a class alva. So this is what it is, data collect ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ as a human I had that insight, I thought through, ನಾ ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ it is not called artificial intelligence. But
ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲ್ಸಾನ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಮೆಷಿನ್ಗೆ? ಡಾಗಿಗೆ ಹೇಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಟ್ರೈನ್. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೈನ್ ಎ ಮೆಷಿನ್? ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೈನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ನೀವು ಬರೆಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಹಂಗ್ ಮಾಡು, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಿಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಕೋಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಿ ಏನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಬ್ರೈನ್, ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಾನು ಮೆಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಡೇಟಾನು ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ನೀನ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು, ನನ್ಗೆ ಏನೇನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳದು ಅನ್ನೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಫೀಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಟರಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬೇಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ 1-2 months ಇಂದ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮೆಷಿನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಬೈ putting intelligence in it. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮೆಷಿನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೂ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ಹೌ ಅಮೆಝಾನ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಯರ್ಫೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? That is also an intelligence, but a machine is doing it and we made the machine do it, so it's called artificial intelligence. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗಂತೂ Clear, guys? they're saying that If you guys have any questions at any point of time, please ask, because the more it is interactive, we all learn, we help each other and we learn. Yeah. So ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಅಂದ್ರೆ so ಸ್ಟಾಪ್ let's ಮಾಡಿ go to- ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Okay, so Deep now learning. They want as we to know are what is deep learning. perfect. So I'll explain what is deep learning. So in machine learning, we are training a machine or a program or a mathematical model to understand that, okay, these are the decisions we need to take and we can make it, it needs to make those decisions automatically. Now, deep learning is a subset of machine learning where we are trying to do two things. First thing, the amount of data we are training in a deep learning is big. It's really big. So we consider big data there. And the second thing, the architecture we are using to make the machine understand is the same as we humans are understanding, that is neural networks, multi-neural networks. So the major concept of deep learning is using neural networks. Don't worry, we will go into all this in depth, but just understand that deep learning is a way in which we try to copy the brain, the human brain, and understand the data. So this is deep learning is a place or is a way or is a method in which, how I can say, copying the human brain to solve a problem, and it needs more computational intensive methods and mission critical methods. Mission critical means, I'll explain. Let's take the example of COVID-19. Why the vaccine is taking so much time to come out? The reason is someone was interested in medicine, as ma'am was saying that time. He was interested in medicine and computer science together. So the major problem here is our DNA. I'll take a use case. We will do a project, a specific project on this computational genomics. Once we understand and our hands-on with programming is done, just try to understand that one DNA of a person, a human, consists of 3.2 billion locations in a human body.
Now the problem with this is 3.2 billion. How much? I also don't know. Let me Google. One second. 3.2 billion locations, you said? Yes, ma'am. So One how many billion. zeros? So I want to just show What how do you much is mean 1 by billion. location? I didn't understand. I'll explain, ma'am. 1 billion. So 1 billion is how many zeros? So these ಮೂರು, zeros are 1 billion. 9 zeros. 9 zeros. So like this 3.2 billion. So 3.2 billion in a DNA base pair. I'll just show you. DNA. Why finding the vaccine for COVID is actually tough, is getting tough. Why? And why the deep learning is important here. One second. If you see this, just see this. This is just a Wikipedia basic. There's no rocket science here. The human genome, you can consider it as human genome, has 23 chromosomes and is estimated to be 3.2 billion bases long. When I say bases, you can consider it as genetic locations, small locations within a DNA. Okay. Now, the problem happens is all these diseases, what we are seeing, whatever diseases we are seeing are multi-basis factors. So how we can say is out of 3.2 billion locations, the COVID-19 is actually affecting say 10 from chromosome, 10 at initial, 10 at middle, 10 at some places, then again 10 locations at some places. That is where the COVID virus is actually affecting our DNA. And to find out where our DNA has changed is a big task. If we just act it biologically and try to check where it has been, it will take years, man. That is where a deep learning model can come up, where we have multiple neurons, like our brain, neural networks. Multiple neurons will be parallelly searching where the changes have happened in the 3.2 billion base pairs. And this is a mission critical application, man. The faster it does, the accurate it does, the faster the vaccine comes. If you see, from March we are affected, and right now our vaccines are in phase 2, successfully going into phase 3. Yeah. So behind what supercomputer does, when I was working in a supercomputer in CRE at the Indian Institute of Science, I was basically doing this, but my reason was, so my problem was to solve Alzheimer's, brain-related disorder. So I used to search where on the DNA, when Alzheimer happens to a person, where the changes are happening. Manually, a scientist or a group of scientists or 100 scientists cannot sit and actually understand that. Because 3.2 billion is a big number. If I want to make the students like happy and fun, if I put all those 3.2 locations once, we can actually go to moon and come once. It is that long, the locations. So that is where deep learning plays a big role, where if you can design a mathematical model, say an equation, and if that equation, if you train on data, and when we leave that equation a live patient or someone affected, that equation will help me to actually understand where the locations are. I know it's going really deep right now, but this is what the essence of deep learning is, man. Like you understand, like 3.2 billion is a big number. Yeah, because they may not get to that. No. That's why, ma'am, I was conveying it to you, and then like you can make it like simple for them. So ಮಕ್ಕಳ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಸೀದಾ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸ್ ಅದ್ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು
Okay. So, What happened, ma'am? What happened, ma'am? some got unmuted. One of their phone got unmuted. Varsha's phone got unmuted, and we heard someone speaking. So ಒಳಗಡೆ ನಮ್ದು ಸಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗ ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಕೂಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು DNA 3.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಕ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. 3.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಜಾಗ ದೇಹದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕಡೆ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಿನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ದಾಗ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ತರ ತೋರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೈನ್ಗಳಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 108 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್, ಆ ತರದ್ದು ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ, ಆ ತರದ್ದು ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೇಯರ್, ಹಿಡನ್ ಲೇಯರ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೇಯರ್. Something like this. But we will be doing a complete mathematical modeling for this. Guys, don't worry that these things will be slightly like tough right now to get. But when we do it practically here upon Python, ಈ ಥಿಯರಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಥಿಯರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, but before going into that, the important part was why, the significance. Like when you are doing deep learning, why? A guy asked, like, he wants to understand deep learning. So they should also understand that why data science. Now from data science we have come till deep learning. If you see the insights journey, the genetics 3.2 billion data is data. It's of no use if it's just lying in our DNA. From 3.2 billion data, if you are able to extract, okay, what genes are there or what locations are affected, and from those affected locations, which locations actually COVID is affecting, that's the best insight we can get. If you are able to find out that, okay, COVID is affecting this location, ma'am, COVID is solved. That is where the scientists are having the struggle to come up with vaccine, drug targets, medicine part which they ask. So let me just quickly do one more last thing which I planned. Actually, I planned for two things, but I think shortage of time I won't be able to translate it also, no, to their level. So yeah. Time. But ma'am, I'm really glad that we are able to do this process. At least this thing, if they are getting at this point of time, because as you know, we never got at when we were kids at this level for this advance. So this is the roadmap, guys, what I planned for, basically what we will be doing in the upcoming sessions. So the first thing is, so here when I say roadmap to DS, ML, DL, AI, it means data science, machine learning, deep learning, and finally we will be achieving artificial intelligence. So this is the roadmap, like a complete structure what we will be doing. So what we are going to do is, there are key components to it. The first thing is a language. You need to understand, you need to have a programming language where you will be programming your logic. So for all the sessions, we will be using Python. No matter what, you guys have done it or not, don't worry, we will scratch from start, we will understand Python. Then to use Python, we will select one integrated development environment, that is either Jupyter or PyCharm. Then there are some concepts called production and deployment techniques. I will touch this later. Let me now explain what, apart from the Python language. Hello, am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Okay. So apart from Python, what we will be doing is,
we will be doing exploratory data analytics and data visualization. This is the scenario where we will be taking small use cases and taking those use cases, like I gave you two examples, WhatsApp and IRCTC. So like that, we will take small use cases. It's like I've given you a raw data. Do whatever you want, extract insights, valuable insights upon which we can build some solutions. So that is where data analytics and exploratory data analytics and data visualization. We will do beautiful graphs and we will see how the trend and pattern of data is going. Ma'am, can you like translate them now for these three parts? Yeah. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟು DS, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್, ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಫೈನಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಹೇಗಿದೆ, ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಕಲಿಬಹುದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಡೇಟಾನ ಈ ಪೈಥಾನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ನಮಗ್ ಬೇಕಿರೋ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ತಗೋತು. ಬಟ್ ಉತ್ತರನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಡೇಟಾನ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ರೀತಿನೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. This is where we will be going from the data to knowledge to insights. This is where actually manually we will do that, like how we can extract that. And once we do that on Python manually, then once we complete this, then we will learn some mathematics behind it, because this is really important. Mathematics means linear algebra, probability, statistics. Like don't don't feel that okay, these are the terms right now coming, but how I can explain is, behind programming we need to develop logic. To develop that logic we need mathematics, and to do mathematics we need to understand this, at least these three subjects, that is linear algebra, probability, statistics. And to do this we need not like be an expert in linear algebra where we do it from start to end and become a PhD. No, not required. To solve a problem, what point of linear algebra I need so that if I apply it here, my problem is solved. That is the intelligence a data scientist have. And that is where we can do it from like data to knowledge to insights. The same way we will apply probability, the same way we apply statistics. And these things will go by like hand, like we will analyze the data, we will plot it, we'll visualize it, we will see what is the trend, and then we will see what mathematical model we can apply on it. That is where this mathematical concepts will come. Then slowly we will transit from here to machine learning techniques and algorithms, then deep learning techniques and algorithms, and finally when we are actually well versed with 1, 2, 3, 4, 5, 6, this 6, then we will go into the production and deployment techniques, where actually you ship, you make a product and you actually launch it. That is the main fundamental. But before that, we need to go into these stages. So yeah. So the dogs here. No issues, man. Okay. This is how it's always like this here on this street, lot of dogs.
ಸೊ ಸೊ ಮಕ್ಳ ಒಂದು ಈಗ ಬಿಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿ ಕಲ್ತಾಗ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾವ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಐಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? DOS box. Turbo C. ಕರೆಕ್ಟ್, ಟರ್ಬೋಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ನೀವು ಟರ್ಬೋಸಿನ ಅಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ, ನೀವುಗಳು ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ? ಅದೇ ಬಗ್ಗೆನೇ ಟರ್ಬೋ C. ಆ ಟರ್ಬೋಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, IDE. ಆಯ್ತಾ? ಟರ್ಬೋಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಬರಿಬಹುದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜುಪಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್? ಪೈಚಾರ್ಟ್. We will be using Jupyter. ಜುಪಿಟರ್. ಓಕೆ, ಜುಪಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು IDE ಇದೆ, ಟರ್ಬೋಸಿ ತರ ಇದು ಒಂದು IDE ಜುಪಿಟರ್. ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೋ ಹಾಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಮರಿ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ಹೇಗೆ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡೋದು, ಬಂದಿರೋ ಉತ್ತರನ ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇ ಸರ್ಕಲ್. ಅದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆ ತರ್ಕ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಲಾಜಿಕ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ PhD ಆಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿರತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೋಡ್ ಏನು ನೋಡಲ್ಲ, ಆಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಕೋಡ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೇರೆಯವರೊಬ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇ ಇದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿದೆ, ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ತರನೇ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೊಸ ರೀತಿದು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತಿದೀವಿ, ಕಲಿಯೋಣ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭಯ ಆಯ್ತಾ? ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಏನಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಯಾರಿಗಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ? ಹೇಳಿ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು, it's okay if you are feeling overwhelmed. It's completely it's fine. And actually ma'am, one more thing, I just actually plan to show few demos actually, but I think time will not. I'll still open the Jupyter notebook and I'll show them actually Python is simpler than C and C++. Oh really? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪೈಥಾನ್ C and C++ ಗಿಂತ ಈಸಿ ಅಂತೆ. ನಿಮ್ C ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ಕನ್ನಡ. I'll just give a small demonstration how Python, and it's just to get a feel how Python looks, what you can do in Python. A simple example. So this is how I have launched Python. So I'll show you the step by step how to launch. Now you can open it in browser. One second. I have opened my Python using the local here, and I'll just show you how exactly a Python code looks. So for simple thing, so this is how a Jupyter session looks in Python. We'll be doing all our Python. We'll be developing like starting from scratch, like variables, for, loop, if, everything we will define here. Basic Python to how to design neural networks to actually analyze complex data. We'll do everything here within this ID. So just for the sake, I'll just take few names like who are available here. Like I'll just make a, how I can say, I'll make a list, a simple list. Just don't feel like whatever you're doing, just try to get a feel how simple Python is. I'll just take 4 names, okay? I'll take Preeti's name, Preeti, and then I'll take Kavya, I'll take Usman, and then I'll take
say Sunita ma'am's name. Just this list. This is just a variable I declared in Python. The way we used to declare arrays in C or C++, as you guys know. So I just declared a variable called list in Python and I just entered. And if my prompt has written 1, then it means that it has run successfully. And suppose we want to print all this together, see how much big line I need to write. For I in a colon, enter. It's giving me indentation directly. I don't need to do anything. It's that simple. I can just use print I and then job done. Okay. Superb, superb. So this is the, see, why Python? Because here you no need to bang your head in syntax, because you need to build insights. You need to play with the data. So why unnecessarily bang head in syntax, where the IDE is able to take a lot of care of you, lot of things. And one more thing, ma'am, like I'll try to keep a 20-minute session every day. So we will, so what is the plan from tomorrow onwards will be, we'll start with Python basics on this IDE. Practically we will do. And then I will be simultaneously dictating them notes, like what is important, they can note it down. While doing this, we'll try to learn data science concepts every day one. And apart from that, like some people will be happy, we will do something called as this. As I told you that day, ma'am, we'll try to do something like this. Let me just minimize this. And that is, we'll have a 20 to 25 minute session of Linux. Because your production, see, you build this Python, you build this neural network. This neural network is not going to run on your IDE. It should be shipped to a mechanism or a production grade operating system, that is Linux, where this should run. So where people used to get, how I can say, slightly nervous about hacking Linux. Linux is not that tough. And just few minutes, bear with me guys. I'll show you a small demonstration which I wanted, and then you guys can leave. So every day we will have 25 minutes of Linux session here, along with data science and Python. Because ma'am, once they understand all this together, I doubt there is anything which is about to stop them ahead in computation. One sec, guys. The machine is slightly slow. Yeah. So we will be using a standard CentOS operating system. And as you guys know that black screen scares a lot of people, but it's not that tough. Trust me, guys. If you have the right basics intact, nothing is tough. Trust me. So this is a standard operating system, that is CentOS. And we will be doing all the standard computation. Like I showed you guys right now Python in this map. You guys remember I showed you Python here, but the same thing in production we can do here also. One second. So this is the black terminal, which we all think that, okay, this is computer science and hacking, only hackers do this. But guys, trust me, like once we go ahead with the sessions, I'll plan accordingly in such a way with ma'am that you guys get to understand and feel all this. So we did Python just now in this web browser, right? Now let's see how we can do it at a server side. Okay. If I just type Python here, I get a prompt here. Okay. What I did, I declared the same variable like that. I'll declare the same variable here. Okay. And let me just write something. X, Y, something. Okay. And if it is correct, it will go to the next terminal. And then what you guys can do is just apply a simple for loop. Then again, it gave me the prompt. And what I can do, I can just print I. And then enter. See, it printed me ABY and XTS, right? Within the terminal.
The same concept we did in web browser. And then in Linux, we can explore a lot, like a simple example. All of you, ma'am, how many of them had taken operating system or computer architecture in the classes? Can you like ask them? I think some of them operating system subject ittallama computer science diploma students ಗೆ ಇತ್ತು ಭಗಿನಿ 4th sem ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? Final year diploma. Final year diploma, they just now are entering final year diploma. Final year, okay, no issues. So what we will be touching here is, guys, don't get scared. If we can go from the basics, this will be just like as ma'am said, Kannada. Trust me, this will be as simple as that. So we always work on computers. Have you ever thought that, okay, what is actually behind the computer? How we can actually learn it or understand it? And Linux is such a beautiful language. You can actually understand the backend architecture of the machine by just sitting on this black terminal. And after, once you understand this black terminal, you will not like Windows at all. Trust me. If I do a simple command, just forget whatever command I'm writing. So this is a simple command I wrote, and it has displayed you architecture, the CPU mode, 32-bit, 64-bit. If you guys see here, we always say, this is a 32-bit system, this is a 64-bit system. How to confirm that your machine is actually 32-bit or 64-bit? See, it is displayed here, CPU on modes, 32-bit, 64-bit. So you can do a lot of these within this terminal. So this was just a simple thing. So I'll be, from tomorrow onwards, what we will do is, we'll have an initial like 45 minutes, standard 45 to 50 minute session for Python and data science. And the rest of the time, we'll try to devote in Linux, so that you guys grasp both. And in between, we will have use cases and projects. So that is what, ma'am, from my side. Yeah. Okay. So ಮಕ್ಕಳ ಅದು ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ, ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಡೀತು, ಏನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೀತು, ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೆಷಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ನಡೀತು, ಏನೇನಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾನು ಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 minutes ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸೈಡ್, ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 20 minutes ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಭಯ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಿಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನೀವ್ ಈ ಭಾಷೆನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಇದೊಂದು 4-5 ಪದಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಲ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? One thing, ma'am, that production and deployment techniques I told in that chart. So production and deployment technique will solely depend on this Linux terminal, because all those deployment will happen at the server side. And to deploy your neural network or your data science code in the server side, you need to work with a terminal. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ, ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ವಿಂಡೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದಿನ. ಬಟ್ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದು ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಅನ್ನೋದು ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು.
ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ರೂ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಿಮ್ ಗೂಗಲ್ ಜಿಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಎಲ್ ಕೂತಿದೆ ಜಿಮೇಲ್? ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗ್ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿದೆ. ಯಾವ್ದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ರ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಣ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಥಿಯರಿ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸಿದೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯರಿ ಜೊತೆಗೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯು ಗೋನಾ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಗ ಇಷ್ಟು ಭಯ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. I think we should wrap up. 9 o'clock there is a class. I have a class actually. Okay, it's already 9. Okay. It's 9:10 actually. Okay. And children are ran out of data. They're having problems with their data. Sure. Okay. Yeah. Okay. Yeah.